So basically in our body or tissue, in the body, all are 3D shape. I mean they have length and breadth and height. But you will see 2D structure. I mean 2D structure of 3 dimension. So another thing that we know that the cell has two major component. One is the nucleus located at the center and at cytoplasm. And definitely the nucleus and cytoplasm are bounded by a membrane that is called cell membrane. These are the major structure. So we will not consider now cell membrane or plasma membrane because under light microscope the cell membrane is impossible to visualize because they are few nanometer. So what we will see under LM, that is the nucleus and cytoplasm. Okay. So nucleus, definitely nucleus generally, don't think it's fixed. Generally located at the center of the cell. But there are in different cases you will find the location of the nucleus is not at the center. Okay. So when you see the squamous epithelium, then you will find the shape of the nucleus is flattened or elongate. So you will never find the membrane, the cell membrane. You will just see the nucleus. So nucleus will be flattened in case of, or you can say flat nucleus. In case of cuboidal, then if it is cuboidal epithelium, the nucleus will be spherical, or you can say rounded, almost spherical or round. And the location of the nucleus will be at the center of the cell. And in case of columnar epithelium, the shape of the nucleus will be like oval, like egg, okay, oval shape. And it will be near to the basement membrane. So this is the key points. This is the key points for identification of any CL epithelia under LM. I mean light microscope. And if it is stratified, definitely in my last class someone asked me how he will identify stratified squamous under microscope. Stratified squamous, it generally it has any stratified epithelium that it contains more than one layer. It might be 4 layers, 5 layers, or 6 layers. But how we will identify that it is what type of stratified it is? It is squamous or it is cuboidal or column. We have to check, observe very keenly. I mean the surface layer. I mean the top layer. If the top layer is the cell is the flattened, squamous, then it is called stratified squamous. So this is the main points. Please note down. Do notes in your copy. Otherwise, you cannot understand anything in my future class. So now I will explain again the different types of epithelium. Just look, basically this is three-dimensional picture. So here the nucleus, the shape, you can see the shape also. This is not, the light microscope picture. This is basically 3D picture under electron microscope. The nucleus almost flattened and the cell outlines are very irregular. So
You can consider the nucleus as a fried egg shape. So cells have some like fried egg shape, and their membrane, I mean outline, are irregular. Okay. So, okay, we'll come to this like later. Okay. First, you see the. So just morning, you take breakfast, and definitely maybe you eat some fried egg. So look the egg, fried egg. So the shape of the fried egg is irregular, okay? And nucleus also elongated or flat, elongated or flat. So now you can ask me where the simple squamous epithelium you will find. I mean, in what organ? So basically, you know the Allah. I mean, our Creator, God, everything create, and it has some sorts of functions. So just think the what is the blood vessel. So always there are flow of blood. So the lumen of the blood vessel, I mean the lining of the blood vessel is, I mean the line by simple squamous or flat epithelium. If it is columnar, then the blood flow will not be, I mean cannot flow properly. So just can you identify here the squamous epithelium? This is the squamous or flat epithelium, and these are the blood cells. You see the red is the RBC basically. So these are the so blood vessels. So wall of the blood vessel are lined. So definitely because inside, that's why we call it line, lined by flat epithelium, or you can say simple squamous epithelium. And next the cuboidal epithelium. So definitely the cells are almost the length, breadth, and height will be all are same. I mean equal. So you can see the picture under electron microscope. So this is, I mean cuboidal epithelium. Here you can see that it has length, breadth, and also height. So these are the 3D picture. But under LM, you will not see like this. It is different. And the nucleus is almost spherical in shape. What you can see under microscope, I mean LM, then you see here the cell, I mean the simple cuboidal. Here see the nucleus, the spherical shape nucleus. And you can also see that the shape of the, I mean the nucleus, and also the position of the nucleus. Nucleus always located almost center of the cell. That's why this is simple cuboidal epithelium. Okay. So here is another high magnification under LM. So this is the arrow is the simple cuboidal. Now columnar. Okay. So look the one columnar shape. This is especially this picture is the electron microscope under scanning electron microscope, the columnar epithelium. If you look at the columnar epithelium, here's the one columnar cell, and here's another columnar cell. So just look the shape. So it the definitely the length is higher than the breadth. Okay, so that's why it looks tall. And the nucleus located near to the base membrane.
So this is the nucleus is near to base membrane. So this is the identifying point. So what about the under light microscope that we will use in our lab always? We have no electron microscope. It's not necessary to have electron microscope. So just check the simple columnar epithelium. So look, this is one epithelial cell. I mean the columnar cell, another columnar cell. So here you are not seeing any cell membrane, and definitely there is cell membrane because the cell membrane are tightly attached to each other. So that's why you cannot see. You just see there is no space in between cells. There is no intercellular substance. And the nucleus, the shape of the nucleus, if you see this cell, it is more nice, that almost oval in shape and located near the base membrane. This is the base membrane. Then sometimes the columnar cell becomes, I mean the gland cell. So that gland cell is called, I mean, goblet cell. So this is okay. We'll describe the goblet cell later, not necessary right now. So here, how what we can summarize the three types of simple squamous. We can identify the simple squamous, and we can identify the simple cuboidal, and also we can identify the simple column. So here this is the schematic diagram, and the simple columnar, we can see the simple columnar. These are the simple column, and here the simple cuboidal. So the simple cuboidal looks like this, and under light microscope you will find like this. And squamous, you can see the squamous. So you will see the squamous like this, a flat epithelium, and here is also simple squamous, very flat epithelium, very thin. So this is all about the classification of the simple. Now we'll proceed stratified. So stratified. So it can be stratified squamous or stratified cuboidal or stratified column. So first we like to I will discuss about the stratified squamous. So generally the stratified squamous, there are what I mean there are many layers, but the top layer is the key. I mean the identifying character, what type of epithelium it is. Just you see the electron microscope, I mean the picture under EM, I mean SEM, that you see there are one layer, there's another layer, then another layer, then another layer, then another. So here it is. There are five layers of cells, and the top layer. This is the top layer. The top layer is the shape of the nucleus, and a cell looks like flat. That's why we will name this epithelium as a stratified squamous epithelium. Oh, you can see. You can ask me that what is this? This is different thing. It is not cell. It's some fiber. Okay. So where you will find stratified squamous, or what will be what how it looks like under light microscope. Look. So under my light microscope, it looks like this. Okay. So where you will find this type of stratified epithelium. So definitely there are so many layers. I mean the 5 to 6 layers, 5 layers. So where there is friction, then to protect this type of friction,
definitely you will find this type of epithelium where there is always friction. That is called wear and tear. If there is wear and tear, where always wear and tear, definitely the skin always undergoes wear and tear, or you can say friction. So definitely, so it needs more protection if you compare with the internal organs, because skin is exposed. So it always undergo wear and friction here. So that's why this layer, I mean the epidermis of the skin, or you can say skin, is has more, it has stratified squamous epithelium. Not only stratified squamous epithelium, it is an other, I mean the, you can see the this, I mean the fiber like things. So they also form some fiber like things that is called keratin. So they, so we can classify again the stratified squamous epithelium into two types. One is keratinized, or you can ask me what is keratinized. Keratinized means that the cells, I mean from here, from the base, near to the basement membrane, that is called basal layer, they will grow by division, and finally when they come to the top, they will dead. So when the Right. cell dead, I mean cell dies, what will happen? So if anything dies, that means it, what will happen? It will be decomposed or disintegrated. That means nothing will be left. What you will find, only some filaments, cytoplasmic filaments. Everything will be decomposed, nothing will be left. There is no life. So keratin means dead cell layer. So these are the basically dead cell layer. And this dead cell layer also, I mean producing from the basement membrane, I mean the basal layer cells proliferate, I mean grow and come to the top, and finally they lost their life. So they form a dead cell layer that is called keratin layer. I mean extra protection. The skin generally, I mean the skin generally means definitely skin always has some keratin layer. So on the basis of keratin, we can classify again stratified squamous epithelium into two types. One is keratinized stratified squamous epithelium, another is the non-keratinized stratified squamous epithelium. So definitely the skin is a classic example or very good example of the keratinized stratified squamous epithelium. Other than skin, you will find also stratified squamous epithelium. That is, I mean, non-keratinized also you can find in the, I mean, in the esophagus. You know what is esophagus? Esophagus is the first part of the digestive tract, the esophagus, which convey the food from mouth to stomach. So esophagus is lined by non-keratinized stratified squamous. But very interesting, you know that in our farm animals, some animals take only herbs, I mean grass. So their esophagus, if their esophagus non-keratin, there will be big problem. I mean their esophagus will be injured by rough things. That's why their esophagus is keratinized. But in case of dog or carnivores, their esophagus mainly non-keratinized. I mean no keratin there. So this is about the keratinized and non-keratinized stratified squamous cell. And next, the stratified cuboidal or column. Stratified cuboidal, generally stratified cuboidal or columnar is not like the stratified squamous. In stratified squamous, you see that there are 5 to 6 layers. But in case of stratified cuboidal or columnar, you will find 2 or 3 layers. Okay, 2 or 3 layers only. That is, never you will find
5 layers or 6 layers. So here you can see some stratified cuboidal epithelium. The what type of epithelium? That is the stratified cuboidal. Generally, the duct of the gland. So definitely the gland has duct. So these duct are lined by stratified cuboidal or columnar epithelium. And also the reproductive tract in some animals also lined by stratified cuboidal or columnar. So this picture shows some glands. So these glands are called salivary glands, and the salivary glands have definitely some ducts, and these ducts are lined by stratified cuboidal epithelium. Now we will go one very exception. I mean, what exception? That is special type of epithelium. Basically, they are special because they have some specialty. So you know that the simple, in case of simple, the epithelium, I mean the simple epithelium is single layer. But if their arrangement looks or makes them stratified, then we call this pseudo stratified. It means that all cell cannot reach the surface. This is the surface. So look the basal cell. I mean the cell located near the base. The cell surface, it cannot reach the cell surface. So when you see this type of epithelium under microscope, I mean LM, then you will see the nucleus are located at different levels. So which give you the false impression. That's why it's false impression of stratification. That's why they are named as pseudo stratified. Don't say pseudo. It's pseudo stratified. And pseudo stratified epithelium always has some cilia. You know what is cilia? I know that you. The cell membrane or plasma membrane is modified and form some hair-like structure that is for movement. That is called cilia. So generally, the pseudo-stratified epithelium always ciliate. Where you find the cilia, I mean the pseudo-stratified, definitely they are in their surface. I mean their cells membrane form cilia, and that's why their name becomes very big. Pseudo-stratified ciliated epithelium. Sometimes you can find some goblet cell also among the pseudo-stratified epithelium. So this is the basically goblet cell, one type of epithelial cell which form secretion, which synthesize secretion. This is called goblets. So in that case, if we like to name the cell, what type of epithelium it is, then we have to say pseudo-stratified ciliated columnar epithelium with goblet cell. So now might be you understand what is pseudo-stratified epithelium. Pseudo-stratified epithelium is nothing that is basically simple columnar epithelium. But this is the exception why we are calling pseudo, because in this type of simple columnar epithelium, the nucleus are not located at the same level, and due to the nucleus, I mean the it looks different level, though it looks give you the false impression, and all cells cannot reach the surface. Very important, remember. So this is the example of pseudo-stratified, I mean pseudo-stratified columnar epithelium. Where you will find this in the respiratory tract. You know, always we are taking some dust by breathing. So these dust particles, if they can enter,
I mean in the lungs, then we will die. So what they're doing, the respiratory tract or tube is lined by stratified, I mean pseudostratified epithelium with cilia. Then what they do, the cilia just trap the dust particles. And finally, these dust particles is released or removed from the body by sneezing. Like when you sneeze, then you get the mucus. So within the mucus, the dust particles come out. So anyway, this is the simple example. Don't think very difficult. Okay. So next special type of epithelium, that is, what is this? That is urothelium. Urothelium means the urinary system. The one of the body system, that is the urinary system. The urinary system has a special type of epithelium. That is basically stratified epithelium, but they are specially called urinary epithelium or urothelium, or sometimes, or it is also known as transitional epithelium, because their shape, their size is variable according to physiological status of the body. So at the very beginning, I said that there is close relation between structure and function. Structure dictate function. Sometimes function dictate what will be the structure. So it's the best example in case of urinary system. In case of urinary system, the urinary tract are lined by special type of stratified epithelium, that is called transitional epithelium or urinary epithelium or urothelium. So why they are called this type? Because when the just think the one of the organ of the urinary system, that is the bladder, that will be easy to understand. When the urine is deposited, I mean in the bladder, so definitely ultimately it will be full. So if it is full, so it needs more space. So what will happen? By the pressure of the urine, the bladder have to be expand or enlarge. So to accommodate extra urine. So what he does, that the epithelium, here you can see the urinary epithelium. So this epithelium normally it is stratified and it has 5 to 6 layers. But when it is full or going to be full, then what it will do, it will try to accommodate urine. So then it will be squeezed. The 6 layers will be squeezed and form 2 layers or 3 layers. Thus this part will be okay. But again, when it will be empty, I mean no urine, then again it will go back this shape. So if you check the urinary bladder, when it is empty, then it looks like this type. I mean the top layer cells look like cuboidal, okay? Or the cells are very bigger. The top layers cells are very big, and you can compare this type of cell as shape of the cell is a dome. Dome. So this cells like dome shape, the top layer of cell, and looks low cuboidal. Okay. So when it is empty, then the number of layers will be 5 to 6. But when it is full, then it will be squeezed, and there will be only 2 or 3 layers. That's why. So according to condition, physiological condition, they are always in transition. That's why this type of epithelium is also called transitional epithelium or urinary epithelium, because
you will find these type of the only in case of urinary tract. You'll never find in other organs. So I hope you understand what is urinary epithelium or uroepithelium or transitional epithelium. So this is, I mean, the same thing, the transitional epithelium under microscope. Then you will always find, I already discussed the cilia. Cilia, microvilli, all are what? All are the modifications of the cell membrane. And you will find always cilia in case of epithelial tissue. So cilia looks like brush. So morning I think you brush your teeth and you see the bristles of the brush are looks like this. These are cilia. They always sweep clean and try help to move or transfer anything from one place to another. So always you will find that are rooted, they are why they are, I mean the cell membrane form hair-like structure for anything, for any transport or movement or for any protection. So can you say what type of epithelium it is? I think easily you can see the nucleus are located at different layers. All cell cannot reach the surface, and that's why it is pseudostatic, right? Like, this is what I say, the high magnification under LF. So another thing is the microvilli. It is also one type of hair-like structure, but it is comparatively smaller. So the function of the microvilli always is different. It is not related with the movement. They what they do, they just increase the surface area. To increase the surface area, and if they increase the surface area, then the epithelial cell can absorb more things inside the cell. So in light microscope, if you see the microvilli, you will think that these are like brush, and you can call them brush border, so or striated border, and they are mainly, you will find this type of epithelium in case of, I mean the urinary tract and also in the digestive tract. Why? Because they are mainly associated with the absorption. So what kidneys, I mean the from the urine, that urine is 99% is absorbed in the urinary tract. So and just think about the digestive system. What you are eating, I mean taking food, this food should be absorbed. Otherwise, you are eating but you feel weak because there is no absorption. So for absorption, the intestinal tract or intestine have some, the membrane is should be, I mean for to increase the rate of absorption, what they do the membrane, the cell membrane form small hair-like structure. That's called microvilli. Okay. To increase manifold the absorption rate. Okay, now we'll I think today is enough. We can stop here because I have another class. I guess it's enough. So this is all about the what I say, uh, the covering and lining epithelial classification. So today, what we know that we know the different types of covering and lining epithelium, and how we'll identify this type of epithelium under microscope, under light microscope. So in my next class, we'll discuss about the glandular epithelium. So today this is all about the C and L epithelium.
So now you can ask me any questions if you have. হ্যাঁ, তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে এখন করতে পারো। তো আমার একটা কোশ্চেন ছিল। সাজ্জাদ নাকি ইমন। ইমন? আচ্ছা, হ্যাঁ বলো। ইমন, স্ট্রেটিফাইড কিউবিটাল এবং কলামনার যে এপিথেলিয়ামটা এটা কিভাবে আমি আইডেন্টিফাই করব? আচ্ছা, গুড কোশ্চেন। তোমাদের যদি আরো কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা রেডি করে রাখো, অসুবিধা নেই, সব একবারে বলে দিই। আর কোনো কোশ্চেন আছে আর কারো? আচ্ছা, ইমনের কোশ্চেনটি আনসার দিই। স্টেরিফাইড স্কোয়ামাস বা স্টেরিফাইড কিউবিটাল কিভাবে আইডেন্টিফাই করবে? এটা সহজ, কারণ স্টেরিফাইড স্কোয়ামাস সাধারণত হচ্ছে তোমার 5 to 6 লেয়ার্স থাকে, আর স্টেরিফাইড কিউবিটাল সাধারণত 2 to 3 লেয়ার্স, এর বেশি থাকে না। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে তোমার স্টেরিফাইড স্কোয়ামাসের যে তোমার টপ লেয়ার, টপ মোস্ট যে লেয়ার, সেটাতে তোমার হচ্ছে সেলগুলো লুকস ফ্ল্যাট, সেই জন্য আমরা এটাকে বলবো স্টেরিফাইড স্কোয়ামাস। আবার একটা ব্যাপার হচ্ছে স্টেরিফাইড স্কোয়ামাসে তোমার হচ্ছে তার টপ লেয়ারের উপরে কিছু ফাইবার লাইক সাবস্টেন্স তুমি পাবো, সেটা হচ্ছে ক্যারাটিন, যে কারণে ইজিলি ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য ক্যারাটিনাইজ স্টেরিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম আন্ডার এলএম। আর স্টেরিফাইড কিউবে কখনোই তোমার হচ্ছে ক্যারাটিন থাকবে না, আই মিন ফাইবার থাকবে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওরা 2 to 3 লেয়ার্স। তৃতীয়ত হচ্ছে যে ওদের তোমার হচ্ছে যে টপ লেয়ারটা থাকবে কিউবয়েডের, সেই জন্য তুমি ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবে। আর এরা তোমার হচ্ছে যে কোথায় থাকে বা কি থাকে এগুলো মনে, এখন আপাতত এগুলা মনে না রাখলেও চলবে, অসুবিধা, এগুলো এমনিতেই মনে থাকবে একসময়। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আই এম শোনো, আরাফাত আর একটা সাগর। জিনিস বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে এখন আমরা যেটা পড়তেছি সেটা হচ্ছে যে টিস্যু পড়তেছি, এটা জিনিস মাথায় রাখবে। তো টিস্যুর ক্ষেত্রে টিস্যু গুলা কোথায় আছে? ডেফিনেটলি এরা কোনো না কোনো অর্গানে আছে, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা অর্গান সিস্টেম শুরু করব, তখন তোমার হচ্ছে যে ওই টিস্যু গুলাই আবার আমরা বলবো যে এই টিস্যু গুলা এই অর্গানের দ্বারা, অর্গানটা কি দ্বারা তৈরি, কোন টিস্যু থাকে, কি থাকে, তখন কিন্তু এগুলো আবার চলে আসে। অতএব আমার কিছু স্টুডেন্ট আছে, আমি আমার এটা মানে অভিজ্ঞতা আর কি, মানে এক্সপিরিয়েন্সে বলতেছি, সবসময় খালি টেনশনে থাকে কোন টিস্যু কোথায় আছে, এটা মানে মুখস্থ করা নিয়ে। তাই আমি বলছি যে এটা নিয়ে মুখস্থ করার কিছু নাই, তুমি এমনিতেই তোমার এটা মনে থাকবে। জাস্ট তুমি হচ্ছে যে যখন তোমার টিস্যুটা, বেসিক টিস্যু গুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে, তখন তুমি এমনিতেই তোমার হচ্ছে যে দেখো যে সব তুমি ইজিলি তোমার মাথায় আসে। আর দুই একটা এক্সাম্পল দিই, কিছু এক্সাম্পল দিই, দুই একটা এক্সাম্পল দিই, আমি তো বেশি দিই না। এই টিস্যু বিভিন্ন জায়গায় আছে, এই এপিথেলিয়াল টিস্যু সিম্পল কলামনার বা কিউবের বিভিন্ন জায়গায় আছে, বিভিন্ন অর্গানে আছে। এখন তো আমি সবগুলা কি বলছি, আমি জাস্ট এক দুটো বলছি যাতে তোমাদের বোঝার জন্য, ঠিক আছে? হ্যাঁ আরাফাত বলো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম। স্যার, মাইক্রোভিলা এন্ড সিলিয়া এই দুইটা কি স্যার এপিথেলিয়াল টিস্যুর অংশ বা এপিথেলিয়াল হ্যাঁ টিস্যুর হ্যাঁ, আমি পার্ট? জানতাম তুমি এই প্রশ্নটাই করবা, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে তুমি একটু শিখার চেষ্টা করতেছো বা জানার আগ্রহ আছে, এই জন্য আমি তোমাকে প্রথমেই অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে তুমি এই প্রশ্নটা তোমার আছে, আমি খুবই খুশি হয়েছি। এবং তোমার এই প্রশ্নটার সাথে হয়তো আরো তোমার কিছু বন্ধু বান্ধবের সেম কোশ্চেন থাকে, এবং এই কোশ্চেনটা যদি তুমি 6 মাস পরে করতা, এই কোশ্চেনটা আমি তোমাকে 6 মাস পরে হয়তো করতাম যে বলো তো এগুলা কি, কিন্তু কেউ আনসার দিতে পারে, এত সহজ জিনিস সেটা আনসার দিতে না। কারণ হচ্ছে যে প্রথম ক্লাসে আমরা বলছি যে সেল নিয়ে আমরা বেশি বলি নাই, ঠিক আছে? সেলের স্ট্রাকচার বা ফাংশন নিয়ে কিছুই বলি নাই, শুধু দুই একটা জিনিস হাইলাইট করছি, তুমি খেয়াল করে দেখো। আমি কিন্তু খুবই চালাক মানুষ, ঠিক আছে? তোমরা হয়তো ভাবতে পারো বোকা, আসলে এত বোকা না। আমি সেল যদি পড়াই, সেটার নাম হচ্ছে স্টাডি অফ সেল, সেটার নাম হচ্ছে সাইটোলজি। এই সাইটোলজি দিয়ে সারা পৃথিবী এবং সাইটোলজি, আই মিন স্টাডি অফ সেল। আর সেলের মধ্যে যে কত ধরনের কম্পোনেন্টস আছে, তোমরা বোধহয় একটা লিস্ট দেখছো, আমি একটা লেকচার নোটস দিচ্ছি, হ্যাঁ? আমি কিন্তু এগুলো দেখো, ওগুলাকে একদম মানে খুব একটা দেখেই বুঝতে পারো এগুলো খুব একটা গুরুত্ব দেই নাই, জাস্ট হচ্ছে তোমার জিনিসগুলো জানাস, নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম, এইটাই বারবার বলতেছি, সবসময় এগুলাই বলি, নাইট্রোজেন। অন্য যে আরো কত কিছু আছে সেলের মধ্যে,
কত ধরনের মলিকুলস আছে, কত ধরনের কত কিছু আছে, এগুলা ফিজিওলজি এরা বলবে, ঠিক আছে, বিভিন্ন রকম ফাংশন বলবে। আমাদের মূল ফোকাস হচ্ছে স্ট্রাকচার। তো তুমি বলবা যে স্যার সাইটোলজি পড়বো না, আরো ডিটেল পড়বো না? হ্যাঁ, মাস্টার্স করলে পিএইচডি করলে করবো। এখন বর্তমানে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে এত কিছু পড়ার দরকার। তো যাই হোক, ওই সাইটোলজিতে আমি দুটা জিনিস বলছি, একটা হচ্ছে যে সেলের মেজর কি কি পার্টস আছে, আর এটা হচ্ছে যে সেল মেমব্রেন। সেল মেমব্রেন বা প্লাজমা মেমব্রেন অনেক সময় মডিফাই হয় ফর ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন। ফাংশনের কারণে ওই যে বললাম স্ট্রাকচার ডিকটেট ফাংশন, স্ট্রাকচার নির্ধারণ করবে যে তার ফাংশন কি হবে। আবার অনেক সময় ফাংশন নির্ধারণ করে তার স্ট্রাকচারটা কেমন হবে, এটা কিন্তু আমি বলছিলাম ক্লাস। তো সেল মেমব্রেন কখনো কখনো মডিফাই হয়ে যায়। তাহলে তোমার যে সেলের যে ফ্রি সারফেস, তো তুমি তো একটু আগে ছবি দেখছো যে এপিথেলিয়াল টিস্যুর ক্ষেত্রে ধরো যে একটা সেলের মধ্যে কি থাকার কথা, সাধারণত তোমার হচ্ছে ইন্টারসেলুলার স্পেস থাকবে, কিন্তু এপিথেলিয়াল টিস্যুর ক্ষেত্রে নো ইন্টারসেলুলার স্পেস। যেহেতু স্পেসই নাই, তাহলে ইন্টারসেলুলার সাবস্টেন্স তো থাকবেই না, এটাই স্বাভাবিক। তাহলে তুমি দেখো একটা সেল একটা সেলের সাথে এইভাবে একদম টাইটলি অ্যাটাচ, ঠিক আছে, নো স্পেস। তাহলে তাদের যে সারফেসটা তুমি দেখতে পাইছো কিন্তু লাইট, এই সারফেসটা তোমার কখনো কখনো মানে সেল মেমব্রেন বা প্লাজমা মেমব্রেনের যে ফ্রি সারফেসটা কখনো কখনো মডিফাই হয়ে যায়। মডিফাই হয়ে কি তৈরি করে, তোমার হচ্ছে যে এই সিলিয়া তৈরি করে, বা মাইক্রোভিলাই তৈরি করে, বা তোমার ব্রাশ বর্ডার। তো এই এক কথায় তোমাকে যদি বলি, এত কথা বলা দরকার নেই, সেটা হচ্ছে যে সিলিয়া, মাইক্রোভিলাই, এই ফ্লাজেলাই সব হচ্ছে যে মানে মডিফিকেশন অফ দা প্লাজমা মেমব্রেন বা সেল। তুমি বলো, স্যার আজকে আবার এই এপিথেলিয়াল টিস্যুতে আবার এগুলো একটু বললেন কেন? আসলে এপিথেলিয়াল টিস্যুই সাধারণত তোমার বেশি এপিথেলিয়াল টিস্যু আসলে মডিফাই হয়। কারণ এপিথেলিয়াল টিস্যুর ফাংশন হচ্ছে, আমি তোমাকে বলে দিই, ফাংশনটা একটু মাথায় রেখো, জাস্ট একটা ওয়ার্ড। একটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে অ্যাবজর্পশন। তোমার যদি কোনো কিছু অ্যাবজর্ব করতে হয়, তুমি একটা ধরো যে একটা কাপড় নাও, ঘর মুছবা, তো ঘরের মধ্যে পানি পড়ে গেছে, তো পানি পড়ছে, মুছবা। এখন কাপড়টা যদি ছোট হয়, তাহলে কি তুমি তাড়াতাড়ি পানিটা মুছতে পারবা? মুছবা না। কারণ আমি সহজ বাংলায় বলি, তোর হচ্ছে এই কাপড় দিয়ে তুমি ঘরটা মুছতে চাও, তো কাপড়টা যদি তোমার হচ্ছে যে অনেক বেশি তার সারফেস থাকে, তাহলে তাড়াতাড়ি কিন্তু পানিটা শোষণ করে নিবে, অ্যাবজর্ব করে নিবে। আর যদি তোর কাপড়টার সারফেসটা যদি ছোট হয়, তাহলে কি হবে, তাহলে কি করতে পারবে, তাহলে কি সে পানিটা কিন্তু অ্যাবজর্ব করতে সময় লাগবে। এই জন্য এই এপিথেলিয়াল টিস্যুর ক্ষেত্রে কিন্তু সেল মেমব্রেন যে মডিফিকেশন, এটা কিন্তু বেসিক্যালি এপিথেলিয়াল টিস্যুর ক্ষেত্রে, অন্য সেলের ক্ষেত্রে তেমন একটা দেখা যায় না। তাহলে এপিথেলিয়াল সেলের যে সারফেসটা কখনো মডিফাই হয়ে কি তৈরি করে, তোমার সিলিয়া তৈরি করে। আর কখনো কখনো কি তৈরি করে, মাইক্রোভিলাই বা ব্রাশ বর্ডার তৈরি করে। সিলিয়া কেন তৈরি করে, সেটা হচ্ছে যে তুমি দেখো, তুমি কোথাও যেতে চাও, তোমাকে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে, তোমার পা এখানে কাজ করতেছে। অনেক সময় তুমি মোটরসাইকেল বা তোমার হচ্ছে প্রাইভেট বা বাসে যাও, তোমার একটা ভেহিকল দরকার, ঠিক আছে, তোমার নিজের ভেহিকল আল্লাহ যেটা দিয়ে দিচ্ছে, তোমার হচ্ছে পা। পা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাও, সোজা কথা, পা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাও। ইউ আর গোয়িং এনিওয়ার বাই ওয়াক, আর দ্যাট মিনস ইউ আর ইউজিং ইউর ফুড। এখন ধরো তোমার ফুড না থাকে, তাহলে তোমার কি হবে? তুমি কি জাম্পিং জাম্পিং করে যেতে, ঠিক আছে, বা এরকম ওই যে হামাগুড়িতে যেতে যেত, ঠিক আছে। তো সেল মেমব্রেন তোমার হচ্ছে যে যখন তোমার হচ্ছে যে কোনো কিছু ট্রান্সপোর্ট করবে, সে যদি এক্সেল থেকে আর এক্সেলে যদি কোনো কিছু, এক্সেল বলতে ডোন্ট থিঙ্ক সেলের ভিতরে না, কিন্তু একটা অর্গান থেকে আরেকটা অর্গানে যদি কোনো কিছু ট্রান্সপোর্ট করতে চায়, তাহলে অবশ্যই তার সেল বা টিস্যু গুলো মডিফাই হয়ে কি করবে, এক ধরনের তোমার হচ্ছে যে হেয়ার লাইক স্ট্রাকচার তৈরি করবে। সেই হেয়ার লাইক কি করবে, তাকে বিট দিবে, বিট, দে উইল ক্রিয়েট বিট। বিট বলতো বিইএটি, ওই যে সাউন্ডের ক্ষেত্রে বিট হয় না, এই বিটের মাধ্যমে সে হচ্ছে যে ট্রান্সপোর্ট হয়। এই ট্রান্সপোর্টের জন্য তোমার হচ্ছে সিলিয়া দরকার। আরেকটা জিনিস হচ্ছে সিলিয়া করে কি, সেটা হচ্ছে যে তোমার বিট তো তৈরি করে, প্লাস হচ্ছে যে ধরো যে যে আনওয়ান্টেড যে সাবস্টেন্স গুলো আছে, সাপোজ ধরো ডাস্ট পার্টিকেলস, সেগুলোকে কি করে সে ট্র্যাপ করে ফেলে। ট্র্যাপ মানে হচ্ছে যে তাকে হচ্ছে যে শিকার করে, সোজা কথা, মানে তার তার মধ্যে সে ট্র্যাপ করে ফেলে। ট্র্যাপ করে ফেলার ফলে সেগুলো আর সামনে যেতে পারে না। কারণ সারফেসটা তো এরকম হেয়ার লাইক স্ট্রাকচার,
সে যাচ্ছে। নর্মালি ধরো যে আমি যেটা বলি যে এয়ার পাস করে, ঠিক আছে, এয়ার তো এয়ারের সাথে তো এয়ার তো যেতে পারবে, বিটিং হয়ে চলে যাবে, কিন্তু তার মধ্যে যে পার্টিকলস থাকবে, যে ডাস্ট পার্টিকলস বলো আর যে কোনো পার্টিকলস বলো, সেগুলো কি করে, সেগুলো তো এরকম ঝাড়ুর যে শলাগুলো আছে না, এরকম না সিলিয়াগুলা, সেগুলোর ভিতরে গিয়ে ট্র্যাপ হয়ে যাবে, সেগুলো যেতে পারবে না। তখন কি হবে, তখন তোমার কাশি উঠবে, এরকম কাশ পায়। কাশি বলবে আরে কফ বেড়ে দিচ্ছে, কি হইলো, এই ধুলা টুলার মধ্যে গেলে দেখবো যে কাশি হয় বেশি, এমনিতেও হয় সর্দি লাগলে, কাশি হয় বেশি। ওই কাশির সাথে দেখবো যে উমা দেখি এরকম কফের মতো আসতেছে বা থুতুর মতো আসতেছে, আসলে তোমার হচ্ছে কফটা হচ্ছে মিউকাস, ওই মিউকাসের মধ্যে ওই ডাস্ট পার্টিকেলস চলে আসছে। তাহলে এই জন্য এক কথায় যদি বলি, অনেক কথা বললাম, বেশি বললে হচ্ছে যে মনে থাকে না, মাথা নষ্ট হয়ে যায়। দুইটা কথাই বলি, সেলের সারফেস মডিফাই হয় ফর দা শেক অফ ফাংশন, টু টু ফাংশন। তাহলে তোমার হচ্ছে যে অ্যাবজর্পশনের জন্য তোমার কি হয়, মাইক্রোভিলাই সেল সারফেসটা বাড়ায় দেয়, আর ট্রান্সপোর্টের জন্য বা মুভমেন্টের জন্য কি হয়, সিলিয়া। হ্যাঁ, সিলিয়ার সাথে আরেকটা আছে, ফ্লাজেলাও হয়। ফ্লাজেলা নিয়ে আমরা মাথা কামাইতেছি না। সিলিয়া আর হচ্ছে যে কি বললাম, এই মাইক্রোভিলাই। মাইক্রোভিলাই আরেকটা নাম হচ্ছে ব্রাশ ওয়াটার। থ্যাংক ইউ। স্যার ইন ইউর ফার্স্ট লেকচার আমরা একটা টার্ম লিখছিলাম, আমি আপনাকে প্রশ্ন করছিলাম যে ফর্ম ফলোস ফাংশন। স্যার তাহলে এটাই সেইটা যে ফর্ম ফলোস ফাংশন, বিষয়টা কি এখানে ওইটা যে মাইক্রোভিলা এবং সিলিয়া এরা যে হ্যাঁ হ্যাঁ, যেমন ওইটাই তো বললাম যে ফর্ম ফর্ম ফলোস ফাংশন। ফাংশন। জি স্যার। হ্যাঁ, স্যার ফর্ম আর তো স্যার তোমার হচ্ছে যে ওইটাই যে অ্যানাটমিতে আমরা বলি ফর্ম এন্ড স্ট্রাকচার, তো এই ফর্মটাই তো তোমার হচ্ছে যে তুমি ওই ফর্মটা দেখেই বুঝতে পারো তার ফাংশনটা কি হইতেছে। হ্যাঁ, রাইট, ঠিক জি বললাম। স্যার। হ্যাঁ, আমার মনে হয় আর যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা এখানে রাখতে পারি, ঠিক আছে। ওয়েলকাম স্যার। থ্যাংক ইউ।